வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு த லைவ். நெக்ஸ்ட் உங்க மேட்சை போட்டுடலாம். இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு பதினொன்று ப்ரோ. மனோ ப்ரோ நேற்றே சொன்னேன் இல்லை 11ன்ட்டு. அவர் வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிமுலேஷன் ஆயிரும். நான் பாவம்லாம் இதுக்கு மேலே பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன். ஏன்னா ஒருத்தரால டோர்னமெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. நான் ஏற்கனவே ஒருத்தர் சொல்லிட்டேன், அவர் வரேன்ட்டாரு 11க்கு. வரலன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாயிரும். சிமுலேஷன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு. கேட்டேன், ஐயா நீங்க வரல, நான் பொறுப்பாக முடியாது. நான் சொல்லலாம் முடியும் வாங்கன்ட்டு. இல்லாட்டி ஆக்ஷனுக்கே வந்திருக்க கூடாது. இப்படிலாம் பண்ணலாம். ஸ்ரீஜித் ப்ரோ பிளேயிங் 11 சொல்றியா ப்ரோ? தைரியம் ஒரு நிமிஷம். என்ன பிச்சு கிராசியா? ஆமா, உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க, டேக் பண்ணிருக்கேன். ஏதாவது வேற ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா? கிராசி மட்டும் தானா? கிராசி, சர்ஃபேஸ் நார்மல், வேர் ரேட் மீடியம், பிட்ச் ஏஜ் டே 1, கிராக்ஸ் நோ. ஓகே ஓகே ஓகே. வீட்டுக்கு பிளேயிங் 11 செட் பண்றதுக்குள்ள எனக்கு போடும்டாயிரும். ஓகே ப்ரோ, உங்க பிளேயிங் 11 சொல்லுங்க, அப்படியே பண்ணிடலாம். எனக்கு ராகுல் தவாட்டியா வெளியே ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அவனுக்குள்ள யாரு? நிகிடி. ஓகே, வேற ராஜா வெளியே, சாய் சுதர்ஷன். விக்கெட் கீப்பர் சாய் சுதர்ஷன். இல்ல விக்கெட் கீப்பர் ஐயர். ஓகே, கேப்டன் கமின்ஸ், ஸ்டார்க். கேப்டன் முஸ்தபிஷர். பாவம் ப்ரோ, கமின்ஸ் ஸ்டார்க் கேப்டன்சி போட்டா நல்லா போடலாம். இல்லாத மேட்ச் எல்லாம் நல்லா போடலாம். அப்படியா? சரி. ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் யாரு ப்ரோ? நிகிடிய கீழே இருக்குங்க ப்ரோ, ஸ்டார்க் மேல. ஓகே, இல்ல இன்னும் கீழே இருக்கும். கீழே இருக்கு 13 வைக்க ப்ரோ. 13 வெளியில வைக்க.
ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வந்து ப்ரோ அன்சுல் கம்போஜ். ஓகே செகண்ட் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் பராக் கொடுங்க, ரியான் பராக் கொடுங்க. செகண்ட் ஓவர் கம்போஜ். டிஃப்ரெண்டா மூவ் பண்றீங்க. சீசன் டாக்டிக்ஸ் வராங்க. எல்லாம் பைக்கேங்க பண்ணுவோம். ரெண்டு ஆமா ஆடு நாலே 4 ஃபாரினர் தான். எனக்கு 4 ஃபாரினர் தானே. ஆமா இந்த இங்கிட்டு நான் செக் பண்றேன். வாங்க பீட்ரு ப்ரோ, உங்க பிளேயிங் 11 பாத்துருங்க. சேஞ்சஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. உங்க பிட்ச் தானே இருக்கார பீட்ரு? யூடியூப்ல வந்துட்டாரு. ஐயா பீட்ரு, உங்களுக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன். எதுவும் சேஞ்சஸ்னா சொல்லுங்க. எதுக்கு மயங்க் அகர்வால் 4 ஆடுறான்? நானா போட்டேன் உனக்கு என்ன ப்ரோ பேசாம இருக்கும். அவர் பிளேயிங் 11 சொல்லல ப்ரோ, ஸ்டாண்டர்டா அப்படியே இருக்கட்டும். நல்லா இருந்தது, மறுபடியும் மாத்திட்டாரு. அவர் ஸ்டாண்டர்ட் 11 வைக்கல. இங்க அவர் ஓகேட்டாரு போங்க. அவர் ஸ்டாண்டர்ட் 11 வைக்கல ப்ரோ. ப்ரோ என் பொழப்புல மண்ணடி பண்ணக்கூடாது. தப்பு 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 தப்பு, இது ரொம்ப தப்பு. பக்கம் ஏதாச்சும் வந்தாரா பாட்டி வச்சுக்க ஒரு லெவல் செட் பண்ண நல்லா இருந்தது. அந்த லெவனால என்னுடைய முடிய வச்சு என்னை அடிச்சாரு. ஆனா இந்த மேட்சுக்கு லெவல் அவர் போன மேட்ச் இந்த 11 வச்சுதான் போய் வின் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்பதான் ப்ரோ நான் வின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா ப்ரோ, போன மேட்ச் நீங்க தான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் சீசன். சும்மாவா பிஜில உங்க டீம் பட்டு பயப்படுறான். கொஞ்சம் விஷயம் இருந்தாலும் அடிச்சிருப்பாங்க. ஒரு பண்றது இருந்தாலும் ஏதோ வலிவிட்டாங்க. நம்ம ஒரே பால், மொத்த பால். The captain showing a lot of confidence in the bowling attack with that decision. The opening batters will be feeling pretty confident looking at this pitch. இங்க முஸ்தபிசு உங்க டீம் பெர்ஃபார்மன்ஸ பாருங்க. முதல் பாலே பவுண்டரி. பராக்டாம் போடுறோம். ஸ்ட்ரீஜிட் ப்ரோ நீங்களாம் பவுலிங். ஓகே. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Perfect, right out. Bludgeons that one to the boundary. Oh, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's really the type of delivery to be bowling here. யாரு ப்ரோ? நெகிடியா? ஓகே. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. The batter's made a bit of a meal of that delivery. இந்த டீம் ஆமா பண்ண ப்ரோ, இந்த டீமே தான் திருப்பி அதே ஃபார்மை கண்டினியூ பண்றாங்க. Duplessis has gotten the big shot away this over. Now they can இதே focus on டீம் playing தான் the next ball 146 on its merits. அவங்க ரெக்கார்ட் அவனுங்களே பிரேக் பண்ணா எப்படி? அதெல்லாம் சீரியஸ் ஐட்டம்லாம் பருப்பே வேகாது. எனக்கு 2 ஓவர் பராக இல்லைன்னா டீம் டேவிட் தான் போட்டாகும். யாரும் சும்மா இந்த 2 ஓவர்ல முடிஞ்சா நீங்க ஒரு அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேலே வாய்ப்பு இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, இந்த மேட்ச் இருக்கு. இந்த மேட்சுக்கு வைக்கல. இந்த மேட்ச் இருக்கு. இந்த மேட்ச் 6 பவுலர் 5 பவுலர். நெக்ஸ்ட் யாரு ப்ரோ? நெகிடி ப்ரோ, நெகிடி. ஓகே. Right armour is coming on to இந்த மேட்ச் 6 ரன். முதல் ஓவர்லயே 17 ரன். பேட்டிங் வச்சிருக்காரு. 8வது பேட்ஸ்மேன் யாருன்னு சொல்லி வைப்போம். டேவிட் மில்லரே 8வது தான் வரையா டீம்ல. அவ்வளவுதான் ப்ரோ.
நான் வைக்கல, மனோ செட் பண்ணல வேணாது. ஆமா ஆமா ப்ரோ, ஹார்ட் டிஃபிகல்ட்டி தான் வச்சானே. இந்த டவுட் உங்களுக்கு மேட்ச் நடக்கிறப்ப டவுட். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. 5ல இருக்கான் ப்ரோ. 7ல கேதார் ஜாதவ், 8ல குர்னால் பாத்தியா. 9ல குருணால் இடத்துல மில்லர் இருந்தா, மில்லர் இடத்துல குருணால் இருந்தான். டாக்டிக்ஸ்லாம் நல்லா மூவ் பண்ணி தான் போறோம், ஆனா நெக்கிட்டு போயிடுது. என்ன கேம் சோதே வரல, ஆடியோ கிளியர் இருக்கே. Straight to the fielder. இருக்கு வருது. ஷாட். Oh no, what a chance. That's going to race to the boundary. நெக்ஸ்ட் யார் ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்? விக்கெட் எடுத்தே அவனுங்க. விக்கெட் ஸ்டார்க்கா? ஓகே, விக்கெட் உழவலானா தனிக்கு ரகுவன் சீட் ஆனா மேட்சா பிளேயிங் 11ல கூட கிடையாது. Cuts that off well in the infield. 5 runs added in the over. Put a cherry, 22. யார் ப்ரோ ஸ்டார்க்கா? Off to a strong start. 2 excellent overs to begin with. The left-arm pace bowler is coming into the attack from the Garware Pavilion end. டிராஃபிக் கிட்ட இருந்து ஓடிஐ இன்னிங்ஸ். Square drive lofted over cover for maximum. What a shot that was. Open the face on impact. Combined with a really clean strike. Rahman, I don't think will be too happy with the ball at the moment. நம்பிக்கையோட இரு ப்ரோ, ஆனா போயிட்டு இருக்கு. சும்மா சொல்லுவேன் ப்ரோ, மண்ணல்லி வீசும். அப்படின்னா அவன் ராஜேஷ் வீசி வீசி மேட்ச் உருப்படாம போச்சு. ஏற்கனவே ஆடிட்டான்னு நினைக்கிறேன். நீங்க தானே ப்ரோ ஸ்பின் இருக்கீங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்க்கு ஆனா என் டீம்ல மட்டும் ஃபார்ம் அவுட் ஆகி தலைவா. இப்போ வீசி வா தலைவா, கோச்சிங் கிளாஸ் தான் இல்லையே. குடுகுடுன்னு ஓடி வீசிக்கு வா. கிளாஸை கட்டர்ஸ் கோச்சிங் கிளாஸ். சரி, எனக்கு தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கு. இல்ல இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு யார் ப்ரோ ஸ்டார்க்கா? ஸ்ரீஜித் ப்ரோ ஸ்டார்க் தானே? கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த ஓவர்ல மட்டும் ரன் போச்சுன்னா பெரிய டீம் தெரியல. விக்கியோட பீட்டர் டீம் பத்தி தெரியல. ஆனந்தத்திலே ஆடுவோம். பெரிய டீம் எங்க கிட்ட எல்லாம் அந்த பரப்பெல்லாம் வேகாது. எவ்வளவு அடிச்சாலும் நாங்க திரும்பி அடிப்போம். அடிக்கலாம் ப்ரோ, ஆனா வின் பண்ணணும். அந்த டீமுக்கு பெருசா பவுலிங் இல்லையா போன மேட்ச். என் டீமே 139 வரைக்கும் போனாங்க. பேட்டிங்ல மட்டும் பிச்சு சரி.
இப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும் கிராசி டே ஒன்னு அவரோட ஓன் கிரவுண்ட்ல ப்ரோ பேட்மிக்ஸ் மட்டும்தான் நல்லா இருக்கும் நாங்க பேட்மிக்ஸே அடிப்போம் அங்க அகீப் நபி இருக்கான் அவன் நல்லா போ லீடிங் விக்கெட் டேக்கர் அந்த டீம்ல இவர்தான் செட் பண்ண கேஆர் பிளேயிங் 11லயே இல்ல போன மேட்ச்ல மனோ ப்ரோ தூக்கிட்டார் பிளேயிங் 11ல பேரு இருக்கா இந்த மேட்ச் உள்ள தூக்கினா மறுபடியும் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து தனி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு விரல் புரசு மாதிரியா போல்டு சரியான பாலியா ஸ்விங்கு பத்தி என்கிட்டயே சொல்றேன் என்கிட்ட போட்டி எடுத்துட்டு என்கிட்ட ஸ்டார்க் இப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண மாட்டாரு 3 ஹேட்ரிக் நோக் அவுட் கூட ப்ரோ தேவைப்படுமோ கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் ப்ரோ சும்மாலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அங்கதான் கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் யார் ப்ரோ பேச்சுல ஆனா அதிகமா தெரியுது சரியான போதையும் போவோம் எவன் கேட்பான் ஸ்ட்ரேஞ்சர் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் யார் லீடிங் ஓவர் முடிக்கிறீங்களா இன்னிங்ஸ் coming into the attack from the Garware Pavilion. கம்போஜ் எப்ப வருவா டெத் என்ன பண்ணுவானா போடுவானா போட்டா எனக்கு போடலன்னா ஆக மட்டும் ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லது எனக்கு ரன் வந்தா பரவாயில்ல பீட்ரு ஃபார்ம்ல இருக்கு விக்கெட் விழுந்தாலும் ரன் ரேட் 11லயே மெயின்டைன் பண்ணுது இனிமேதான் ப்ரோ நாங்க சோக் பண்ணோம் டீமே அது தெரியாது எங்க டீமை பத்தி நாங்கதான் பெரிய டீம் பண்ணா நல்லது ப்ரோ என் டீம் மேல போகும் அடுத்த மேட்ச் வின் பண்ணி நீங்க அப்படியே ஏன் எங்கிட்ட ஏதோ நெருப்பல் அடிப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு பிரச்சனை வரும் குடும்ப பிரச்சனை ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் யாரு ப்ரோ நெகடிவ் கத்து கம்போஜா ரியான் பராக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல 17 ரன் கொடுத்தான் ஏன்னா முஸ்தபிசர் 2 ஓவர் இருக்கு ஸ்டார்க் 3 கம்போஜ் 5 இருக்குது ஹலோ 5 முடிச்சிட்டாங்க அடுத்து கம்போஜ் ஓகே ப்ரோ ஏ தலைவன் ஃபினிஷ் வந்துட்டாங்க ப்ரோ இந்த பனியனை காய போட்டுருக்கேன் நான் போய் புழுந்து போட்டுட்டு வரேன் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நான் போயிட்டு வர மாதம் இருக்கு இந்த பனியனை காய அவ்வளவுதான் இவ்வளவு நேரம் மனுஷன் இருந்தாரியா நீ வரேன் கிளம்புறேன் அதான் வரான் ப்ரோன்னோடும் நான் கிளம்புறேன் அதுதான்யா அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் கூப்பிட்டேன் நான் இல்லன்ட்டே சொல்லலையே நான் அவர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரான் ப்ரோன்னோடும் வசந்த் நான் கிளம்புறேன் அப்படி மனோ ப்ரோ உங்க மேட்ச் 11 ப்ரோ டைமிங் அவுட் 11 சொல்லியிருக்கேன் வரலன்னா சொல்யூஷன் பண்ணிடலாம் உன் ஆப்போனன்ட் எப்ப வரேன்டாரு அப்ப வர சொல்லு அதான் வர சொல்லு
வர சொல்லு, நெக்ஸ்ட் கூட ஒரு மேட்சை போட்டுருவோம். மனோ ப்ரோ உங்க மேட்ச் 11க்கு தான் ஏற்கனவே டைம் சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட. ஸோ 11க்கு தான் அவர் வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். வரலன்னா சிமுலேட் பண்ணி ஒரு 10 minutes பார்த்துட்டு ஓகே தானே? Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be 4. You just can't hit it any better than that. Next year, bro. No chance at all for the fielders. Next year, respond. நீதான் சொல்லக்கூடாது, ஸ்ட்ரீஜிட் தான் சொல்லு. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. bro அடுத்து. ஓகே. சரி, நீ எவ்வளவு ஹை ஸ்கோர் அடிச்ச பிரின்ஸ்? That's the end of the over. Just magical நான் batting. பேசுறேன், எனக்கு ஏக்கோ அடிக்குது. Watch the ball go all the way. The left arm medium bowler is coming into the attack. ஆமா. இது 139 டிஜி ஓட இல்லையா? அப்ப பீட் தான் ஹையஸ்ட் ஆகும். ஓகே வரன் போட்டுருக்காரு விசி வர சொன்னதுக்கு. பவுன்சரியா, சரியான பவுன்சர், மண்டையிலே அடி. ரகுவன்ஷி ஸ்டாய்னஸ் பாறேன், பால பாறேன். சரியான அடி. ஒருவேளை மார்னிங் எல்லா மேட்சும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா கூட ஈவினிங்கே செகண்ட் ரவுண்ட் அடுத்த ரவுண்ட் போட்டு 8th ரவுண்ட் மார்னிங் ஒரு 3 மணிக்குள்ள எல்லா ரவுண்டும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஈவினிங் கூட அடுத்த ரவுண்ட் 8th ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சு சண்டே அன்னைக்கு லைவ் எல்லாரும் இல்ல அவைலபிள் இருக்கு, மோஸ்ட்லி இருப்பாங்க. ஏஐ கூட ஒரு மேட்ச் டிஜிக்கு இருக்கு. டிஜிக்கா யாருக்கா இருக்கு? ஸ்டார்க்கா? ஓ நெக்ஸ்ட் இது ஆமா டிஜிக்கு தான் ஏஐ கூட. விக்கிக்கும் பசுபலி ப்ரோக்கும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. Well, that was a struggle getting smacked all over the park. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Start the pace ஓகே, ball. ஸ்டார்க் தான் ப்ரோ வரும். திரும்பி என்ன அந்த ஃபிக்சர்ஸ் போட்டுருப்பீங்களா போட்டோ அதே வந்து பின் பண்ணி விட்டுறாங்கல, அது பண்ண முடியாது. ஏன் போட்டோ ஸ்டார்க் தான் ப்ரோ. ஓகே, மெசேஜ் மட்டும் தானே பின் பண்ண முடியும், போட்டோவை பின் பண்ண முடியுமா என்ன? பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், தெரியல, எதுக்கு நான் பண்ணதே What a இல்லை. strike that is, right into the slot. Great timing and balance. Yeah, not bad. Hit that one on the up, a fabulous drive for 6 6. முதல் பாலே. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. உங்க மேட்சா 140 சம்திங் நினைக்கிறேன் ப்ரோ, கரெக்டா தெரியல, இருங்க இதை முடிச்சுட்டு பார்ப்போம். Big edge. ப்ரோ பின் பண்ண முடியும் ப்ரோ. சரி, அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு பின் பண்ணி வச்சு. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the ஒரு batter டேரி under. அடிக்குது. நடுவுல பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்துச்சு. புரியல. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக். சாரி, ஷாட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். Head over the ball. Great shot. That's நான் கூட தான் பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன். That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4.
இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. இப்ப கேக்கல ப்ரோ. இப்ப கேக்கல. அடுத்த மிஸ்டர் விசில் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. மிஸ்டர் விசில் ஸ்டார்ட் Simple as you like inside the ring. Stark fish. Good morning, Baddu bro. How are you? How are your family members? Hope you have good day. What a shot! What a catch! What a man! Oh, how did he get to that one? கண்டிப்பா மனோ ப்ரோ, தேங்க்யூ. நீங்களும் உடம்ப பார்த்துக்கோங்க. வெயில் எல்லாம் வெயில்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. வந்தான் வேலையை காமிச்சான் போயிட்டான். ரஹ்மான் தானே ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, ரஹ்மான். With that wicket, the new batter will mark centre. இல்ல பஃபரிங் இல்ல. Rotate the strike early on as they get settled into the innings. Perfectly timed. ஐயோ போறாங்க. பைத்தியக்காரன் பீங்க டாடி. தரதடா. Pulled away but straight to square leg. வீட்ல சப்பாத்தி சோடா வேற கூப்பிடுவாங்களே. Wide. Nearly gets the edge. Rahman with a great delivery there. ப்ரோ அடுத்து அன்சில். ஓகே ப்ரோ. ஒருத்தனா உங்களுக்கு பேலன்சர். இல்ல கரண் சர்மா இல்ல ஃபாஸ்ட் பவுலிங்ல ஒருத்தனானே பேலன்சர். பரவாயில்ல, 2 பால் நல்லா போ. டேய் பலாக்கு யார் கொடுக்குறீங்க? அதான் அன்சுல் கம்போச்சு. Time to keep the pressure on now. Great ball that last one. It's just a case of the same spot. கரண் சர்மா கொடுக்குறோம். ஓகே கரண் சர்மா ஸ்பின்னர் இல்ல? ஆமா ஸ்பின்னர் தான். ஓகே. கரண் சர்மா போய் அன்சுல் ஆல்ரெடி அடிவங்கியா இருக்கான். அதான் கரண் சர்மா தான். இருக்கலாமானோ ப்ரோ, பாப்போம். இன்னும் ஒரு 12 பால் இருக்கு. வேற யார் இருக்கா பவுலர்? வேற பவுலர் அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி அடுத்த ஓவர் அடியாகும் ப்ரோ? 2 ஓவர் நல்லா பிடிச்சிருக்காங்க. அடுத்த ஓவர் ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get ரியல் பராக் இருக்கான். கரண் சர்மா போட்டா விக்கெட் வரும் பாத்துக்க. ரகுவன்ஷி அவுட் ஆயிட்டாங்க பாருங்க. புளியா வந்துட்ட ப்ரோ. இந்த புளிஞ்சிட்டு இருந்த ப்ரோ. எப்படா ரெண்டு போகுது எல்லாம். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. அவனா ப்ரோ வரான். கரண் தான் வரான். கரண் போராடிங்க அடி ஊர். Fantastic catch. Great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. Next to Polo. Peter இருக்கியா? bowling changes எதுவும் இருக்கா? இல்லையே. Everyone their strength. Massive outside edge. One 120 தானே வந்துரும். 12 ரன் தானே. ஏய் தானே. ஓகே ஓகே. That's gone for 6. That is a huge one. 120 லாம் வந்துரும். Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with. நான் ஒரு 6 தான் வந்துருச்சுனா 1. Just watch that in awe. How will he reply? Oh, that was net. There's an element of insanity the way that sounded. 2 biggies in a row.
சொன்னேன்ல 120 வந்துடும். I don't fold out. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Out. இல்லையா உள்ள போயிட்டானா? 6. They've got 3 in a யாரு அவன் ஃபீல்டர் அவனை விட்டு செருப்பால் அடி. யாரு அந்த ஃபீல்டர் செருப்பால் அடி புடிச்சிட்டு போடுற தரம் போகுதுல கேட்ச் 132. பீட்டர் மட்டும் எல்லா மேட்ச்லயும் 120 130 140. பீட்டருக்கு தெரியாது என் டீமா இப்படி பர்ஃபார்ம். ஆனா பிக் பண்ண முக்காவாசி இதுல அன்சோல்ட்ல இருந்து பிக் பண்ண அக்யூப் நபி. ஓகே ஜாய்ஸ்டிக் அப்படி வச்சிருவோம். Wow, that's missed the loss. உங்களுக்கு மட்டும் எங்கேயோ மச்சோம். Nice shot. Straight to gully. பாட்டு கேட்டு Power and precision in that shot. டைரிச்சு உடனே Straight drive, mid-off, and cut that one off. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how finds the fielder with that shot. 6 runs added in that over. Andhra Pradesh 6 for none. என்னோட பணியை நினைச்சு வேற ஒருத்தர் பணியை புரிஞ்சு போட்டது. Medium bowler is coming into the attack from the Tata end. Couldn't get it through the field. Big edge. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it. His delivery just needs to be pitched up on a leg. Too short, you're going to get punished on this pitch. Punch down the ground, mid-on in pursuit.
Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Two boundaries in a row. Focus back to line and length. கிட்டக்கையா இருக்கு. நான் எல்லாம் பிரின்ஸ் ஆமான்றோப்பா. Ticking the scoreboard really nicely at the moment. அப்பலாம் ஒரு உள்ளே கேட்டதான் ப்ரோ. ஒரு எவ்வளவு கேப் இருக்குங்க. இது கிரவுண்ட் போடுங்க அந்த ரூட்டுக்கு எவ்வளவு கேப் இருக்கு. கேப் தான் இருக்காது. Outside edge, but it'll be safe. அது நீங்க அந்த டோர்னமென்ட்க்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இது ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க. அந்த பவர் பிளே அப்படி இருக்கும். அதை மாத்தணும். 22 for none. தெரியல ப்ரோ. See how they go. ஆனா இந்த மாதிரி இவ்வளவு கிட்டலாம் ரோப் வந்து சின்ன சின்ன டோர்னமெண்ட் அதுக்கு இந்த மெடல்ஸ் லீக் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இப்பதான் இருக்கும். எனக்கு எதையுமே நோண்ட தெரியாது. எனக்கு எல்லாமே சொன்னாலே 10 ப்ரோ தான் செட் பண்ண சொன்னாரு. உமன்ஸ் கிரிக்கெட் Cummins, I don't இழுத்து அடிக்க முடியாதுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக no point chasing that one. It is racing to the face of the bat. இது சின்ன சாமியா இது சின்ன சாமியா சொல்லுங்க. அதெல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கும். கரெக்டா தான் இருக்கு. ஆமா, இந்த கிரவுண்ட்ல வந்து என்ன சின்னதா உனக்கு தெரியல. சரி, எங்க உன் ஆப்போனன்ட் ரெடி அடுத்த மேட்சுக்கு கூப்பிடு. crash. Beautiful ball. பிசி வா ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் மேட்சே போட்டுறேன். The trudge back to the pavilion. அடிச்சு வரலாம் நல்லா கேட்ச் பிடிப்பானுங்க. பைட்டிக்கு வர இதெல்லாம் கேட்ச் பிடிக்க மாட்டாங்க. This goes down as a foul. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. 11 மணிக்கு மேட்ச் இந்த அளவு கூப்பிடுறதே பெருமையா இருக்கு போல இருக்கு. Perfectly timed. Playing all their shots in that over, a very expensive over. IVRC play pro வாங்க. Right out of the textbook. Off the VRC bro யாரா புட்டாடி. அதுக்கு ப்ரோ இங்க காமிக்கு யாரையுமே. பத்து ப்ரோ வந்து கமுக்கமா உட்காந்துருக்காரு. கமுக்கமா வின் பண்ணிட்டு டாப்ல இருக்காரு. பிரின்ஸ், நீ எப்படியாவது பர்த் அவுட் டீம் மட்டும் டோன் அடிச்சிரு. நோட்டிபிகேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி டீச் ஆளுக்கு ஆமா, இன்னைக்கு தானே என்ன பெட்டு நீங்க தான் தரேன் சொன்னீங்க, நானும் தரேன் சொன்னதுனால தெரியா நிறைய தோத்துட்டா நீ ஒண்ணு சொல்லி இருக்க பண்றேன்ட்டு. அது வரைக்கும் தோத்துறேன் என்ன பண்றேன் சார் நானு. அதான் நீனே தான் Massive outside edge. காசு மட்டும் வாங்குறது நானும் எதுவுமே சொல்ல. நீ காசே சொல்ல சொல்ற. Reward, but putting pressure on the batter. ஒண்ணு இல்ல, நீ ஜெயிச்சுட்டா காசு தராங்க. Glanced away. பேட்ஸ்மேன் நீ தெரியா உன் டீம்ல ப்ராப்பரான பிளேயிங்ல அவனோட கொடுத்து ப்ராப்பரா மூவ் பண்ணினா நீ வின் பண்ணலாம். இவ்வளவு சொல்ல தெரியல உங்களுக்கு, யாருக்கு சொல்ல தெரியல பாத்தீங்களா. எந்த டீம் லாஸ்ட்ல இருக்கோ அந்த டீம் தானே சொல்ல முடியும்.
அவனால இனிமே ஸ்பாயில் தான் பண்ண முடியும். எவ்வளவு நிலையில ப்ரோ அதெல்லாம் வாட் இஸ் திஸ்? அடிச்ச ரன் அப்படியே தர பிளான் சரியா எங்க மெஸ்ஸி காணும் பேரா மெஸ்ஸி செத்துட்டான். அம்பையர் மெஸ்ஸி எங்க வேலிஸ் அம்பையர் மெஸ்ஸி தூங்கிட்டு இருப்பான். நீ இவ்வளவு காலையில லைவுக்கு வந்தீங்கன்னா அவன் மெஸ்ஸி செத்துட்டாரா? அம்பையர் மெஸ்ஸி 11 runs added there. இது பண்ண போறேன் சேனல் எடுக்க முடியல. ஒரு போக்க பார்த்தா அப்படிதான் ஆயிரம் போல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உனக்கு கிளாஸ் இல்ல, ஸ்பெஷல் கிளாஸ். 4 runs. They were so just a slight move. வீட்ல திட்டலையா ஸ்கூலுக்கு போய் சொல்லி? இப்ப மட்டும் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க. பிளான் பண்ணி லேட்டா எந்திரிச்சிருப்போம். ஆனா இப்படி நைட்டு தூங்கி இருக்க That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Scoring rate, making their intentions. போது கொண்ட பீட்டு தோத்துறோமோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் பிபிஎம் வச்சேன், அப்புறமா பிடிஏ மாட்டிட்டாரு. பீட்டர் பெட்ரோ பீட்டர் Gaming great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Gaming TG bro, welcome to the stream bro. It sounded good. It sounded really good. That's the maximum. It's gone 12. Well, that ball okay okay வாங்க. ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அந்த ஸ்கூல் பையன் சரியா ஆன் பண்ணி வெச்சு போறியா? nicked it. 72 ரன். bro அன்னைக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்குவாட் அனுப்பிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும். அந்த ஸ்குவாட் மட்டும் அந்த ஸ்குவாட் ஆனா எல்லாருமே சூப்பரா இருந்தாங்க. சரியா இது ஒரு சமயத்தை பண்ணாங்க ப்ரோ. சரியா Didn't flinch, was able to lead the end of the short stuff for this over. அதுல இருந்து அசரம் அப்பதான் என் டீம்ல எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸா போடல. Saw that so early and the timing was fantastic. உனக்கு ஷேடா கண்ட சூப்பர் மேட்ச் ஆயா? ஆமா கடவுளே அத்த மேட்சுக்கே உட்காந்து ஐயோ அம்மாவும் வீட்டுல இருக்கு சார். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஷேடோ ஹண்டர்ஸ்க்கும் விசிசிக்கும் டிஜி. அதுக்கு அடுத்து வசந்த் ப்ரோக்கும் பவர் ஹவுஸ்க்கும்.
இன்கேஸ் பவர் ஹவுஸ் வரலன்னா அந்த மேட்சை வந்து சிமுலேட்டர்ல போட்டு நெக்ஸ்ட் உனக்கு போட்டார். ஸ்குவாட இந்த ஸ்குவாடா ஆமா, பிருத்திவிஷா, வைபவ் சூரியவன்சி, கோலி, பட்லர், மில்லர், பிப்ஸ், சகீப். இதான் ஓவரா பரவாயில்லையா, ஸ்ட்ராங்கா இந்த மாதிரி ஸ்குவாடா. ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அவ்வளவா இல்லையா? ப்ராப்பர் ஃபாஸ்ட் பவுலர் அந்த ரெண்டு சாங் போய் வச்சே ஓட்டிடுவேன். சரியா, அடுல மொத்தமா ஸ்பின்னா இறங்கிடுவேன். ஆல்ரவுண்டர் அந்த 3 பேரையும் வச்சு சில டைம் கேப்டன் யூஸ் பண்ணுவேன், சில டைம் வீரே சக்தி வளர்க்குறேன். Well, you sometimes just have to stop and admire batting like. அதுல எனக்கு எப்படின்னா 10 வரைக்கும் பயணிங்க 10-30 தானையா டீச் இரியா பொறுமையா வச்சிடணும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உன் மேட்ச அடுத்து தள்ளிக்கிறியா? நெக்ஸ்ட் டேஜுக்கு போட்டுருக்கலாம். சரி டீஜ், அப்போ மேட்ச் 7 மணிக்கு போட்டுக்கலாம். 7 மணிக்கு நைட் 7 மணி 7 மணி ஈவினிங் தான் ப்ரோ. பீட்டர் ப்ரோ லைவா பாக்குறீங்களா? வேற லெவல்ல உங்க டீம் இருக்கு. Quick single maybe. 49 balls. எக்ஸைட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. மறைமுகமா சப்போர்ட் பண்றியா? யாரும் ப்ரோ? சரியான எக்ஸைட் இருக்கு. பீட்டர் டீம்னா இல்ல சப்போர்ட் பண்ண. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஏன்னா என்னைய வந்து ஸ்ரீஜெட் ஓப்பனிங் மேட்ச்லயே தோக்கடிச்சு. அவுட் ப்ரோ. அதனால ஸ்ரீஜெட் எல்லாரோட ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும். இல்லை எல்லாரும் தோக்கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. தோக்கடிக்கணும். நானும் தோக்கடிச்சிட்டேன். பீட்டர் ப்ரோ தவிர வேற எல்லாரையும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும். அவங்க எல்லாரையும் யாரு வேற பீட்டர் ப்ரோ தான் எல்லாரையும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும். நல்லா சபாஸ் இன்னொரு ஓவர் போட வரும். இந்த ரிவெஞ்சுக்கு விட போட்டது நானு. மறுபடியும் போல்டியா கோல்டு விளையாடுறது சும்மாவா? ஆனா இந்த ரிவெஞ்சுக்கு விட போட்டது நாங்க. எனக்கும் டேஜிக்கு ஆரம்பிச்சப்பாங்க. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about it. டிஜியோட சீசன் நீ அப்ப இல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட். அது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான டோர்னமெண்ட் இல்ல கிடையாது. ஆமா, அமைதியா இருந்துச்சு. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Kamal Gaming 24.
பொண்ணெல்லாம் போய் பாத்தீங்களா? எப்படி இருக்கு கல்யாண பொண்ணு? எப்படி இருக்கு? ஏய் எனக்கு இல்ல, உனக்கு. பொண்ணு பாக்கலையே. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Ahmed to bowl the first over of the power play. It's going to be very tough to stop these two free-flowing batters. Good running. They should come back for two. Oh, that's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. That's a brilliantly aggressive shot. Gets on the front foot and it's flown over the boundary. Flex that one, simple as you like inside the ring. Smacks that away through the gap. Really smashed it off the back foot. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Perfectly timed. It was short enough. They just leant back and blazed it through the gap. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Doesn't beat the infield. End of a high-scoring over. Beautiful batting. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. Going with pace now. Have to go for it now. Edged. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. Out. Nicely done by the keeper. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. They really need a boundary, this ball. Great shot. He's pulled that one away. 4 more. The gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well and punched it to the boundary. How will he reply? Massive outside edge. Cummins is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Don't need to do anything special. Line and length is the key here.
Big edge, where's that going? Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. A great victory, extremely close, right to the end, and to bring the win home like that is something special. From all of us here on the commentary team, I hope you've enjoyed the match. Ended up being a very close one. Hope to see you soon.
Good afternoon to you all. You join us for this match between Havelock and Kerala. I'm Adam Gilchrist, and with me in the commentary box is Michael Atherton, Mel Jones, and the one and only Ali Mitchell. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to get underway. Thanks, Alison. Let's now head out to the middle. No surprises there. Batting first was the most logical choice. It's an even surface and one that should yield plenty of runs. We're about to get underway and already the crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. Huge edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Gone. Gully with an easy catch. Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Nicked it. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Nice shot, but straight to Gully. Great shot, pulled straight to backward square leg though. That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot and stabs the ball away. Fielders had no chance. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. End of the over, 10 off it. Havelock, a 10 for 1. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. Natarajan, the left. Sama is the new bowler from the bridge end. Massive outside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Cuts that off well in the infield. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4.
A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Pulled away, but straight to square leg. Gone! Caught! An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Power and precision in that shot. Well, that one's for the textbook. Stands tall, on top of the bounce, and a lovely flick of the wrist at the end. 9 runs added there. Havelock. 19 for 2. They're setting themselves for a big power play. Dubé coming on. Obviously hoping the pace will cause some trouble. Goes over the top with that shot. Being able to sit back, wait for it, and put away the shorter ball. Khan, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Oh boy, that is so close to leg. That's a confident appeal. That did look like it was going over the stumps live, so I think this may be a good review. Was there an edge? This could be trouble. I'm not hearing anything on this. That could be trouble. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. Oh, wow. That is out of here. That could be out of the ground. That's a brilliantly aggressive shot. Gets on the front foot and it's flown over the boundary. Finds the fielder with that shot. End of the over, 10 runs from it. Havelock, 29 for 3. Natarajan to bowl the first over of the power play. It's going to be very tough to stop these two free-flowing batters. Sai Kishore, the spinner, coming into the attack.
They've gone up here. Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Patel edges it, but it finds the gap. Looks like they were late on that shot there. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Smacks that away through the gap. Bowling card. காட்டுறேன். மறுபடியும் அவுட்டியோ? Yeah, they've gone up here. There's no debate about that one. அதெல்லாம் முடியாது ப்ரோ. நீங்க ஏதாவது இருப்பீங்க, நீங்க இருப்பீங்க ப்ரோ. ஆனா பிரின்ஸ் ஜெயிச்சிருவா போலயே. Trudge back to the pavilion. Batting skills. This one goes down as a fail. Driven on the onside, straight to mid-wicket. End of the over. 3 off it. வாழ்க்கையில முறையா ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது. Steadied off now. They're finding singles in between. Good batting. பிரின்ஸ் யாரு? எவனோ ஒருத்தர் வந்து 50 அடிச்சணுமா அப்படிங்கிற பிரின்ஸ் கேப்டன் சர்ஃப்ராஸ் கான் கொடுக்குறீங்களா? சர்ஃப்ராஸா? சரி சும்மா சொன்ன கொடுத்துறாதீங்க. The right armour is coming into the attack from the scoreboard end. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Head over the ball, great shot, that's racing away. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. மனோ ப்ரோ இருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட் உங்க மேட்ச்ரா? மனோ ப்ரோ இருப்பாரு. மனோ ப்ரோ இல்லன்னா நான் இருப்பேன். மனோ ப்ரோ இங்க இருப்பாரு, வசந்த் ப்ரோ அங்க இருப்பாரு. Settled at the crease now would have to be very happy. என்ன டவுன் பண்ணிட்டீங்க? ரஷீத் கான் போய்ட்டான். ஓகே. நானா சொன்னேன் இவர் வரேன் பாருங்க. Threaded it through brilliantly. ரஷீத் கானாக மாறி டவுன் பிரபிஷேப்பா. அவரு சொல்றாருன்னு பாருங்க. வரலன்னா மனோட்ட அந்த டீமை கொடுத்துட்டு என் டீம் வருது. ஓகே. சுப்ரான் Brevis is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. Brilliant. ஒரு மேட்ச் வந்துச்சு. 4 பாலுமே 4 பவுண்டரி. மேக்ஸ்வெல் அன்னைக்கு அடியே அடிச்சானுங்களே மேக்ஸ்வெல். நெக்ஸ்ட் யாரு பிரின்ஸ்? Still at the crease, just a slight movement forward. Fabulous shot. சும்மா இருந்தோன்னா நீனே ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வர. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. யாரு அது கேம் சவுண்ட் எதுவே கேக்குது. வீசினே இந்த பிரின்ஸ் தான்.
நானா End of the over. Havelock. வீடியோ 5 ஆன்ல for 5. வச்சிருக்கல. நான் என்ன பண்ணா நாளைக்கு கர்ன் ஜெயபாக்ல வந்து பொழக்க போறேன். ஓ கர்ணனா யாரு கர்ண From the bridge. பிரேவிஸ் தவாண்ட பிரபி கண்டா வர சொல்லுங்கன்ட்டு ஏதாவது கவுத்துட்டு போயிடாதீங்க. யார் யார் ரஷீத் கான் தானே? ஆமா ரஷீத் கான் தான். This bowler knows how. ஆனா அடுத்த மேட்ச் இப்போ நாளைக்கு ஒரு மேட்ச் வருது, அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் பண்ணி வந்துருவாரு. The ball an almighty. தோனிலாம் வர See how they மாட்டாங்க. go. Goes over the top with that shot. Collects that one, simple as you like inside the ring. Caught. That's a ridiculous catch. And out. Oh, how did he get to that one? Really getting into the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. இது பயங்கரமான Pulled தோத்துரும். away, but straight to square leg. கண்டிப்பா அவர் தான் தீப்பாரு. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல கட்டிமே. கோலி 50 பிசிசி ஆன் ஜண்டா பை பிச் கோலி அடிச்சோம். எனக்கு நம்பிக்கை. மெஸ்ஸி வந்தார் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெஸ்ஸி அம்பையர் வந்தார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோலி லெக் ஸ்பின்னர் போடாம இருந்தா அடிப்பான் ப்ரோ, இல்லனா எட்ஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா யாருமே இல்ல. Let's just see if they Sir, can ரெண்டு get leg the match ball போடுறதுக்காக as தூக்க வருது இப்ப forward பத்து. is so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. தூக்க வருது. நான் Got that one பேசலாம். nicely. நெக்ஸ்ட் யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? That was a brilliant boundary. Really well timed and now starting Next to over get is the runs Mike ticking Kishore. over. விப்ராஜ்னு ஒரு The பிளேயர் தானே. captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. இருக்காண்டா. டாப்ஸ் அப்ளையா. Kerala with a வெயிட் பண்ணுங்க. massive அக்ஷர் shot. லெஃப்ட். மயங்க ஜி மயங்க அவன் என்ன ரைட்டா? அப்ராங்கா மயங்க அவன் ரைட் தானே ப்ரோ? தெரியல யாரமா. ரைட் தான். யார் உனக்கு? சாய் கிஷோர் ப்ரோ. Sai Kishore coming into the சாய் கிஷோர். attack from the scoreboard end. நான் ரைட் ஹேண்டர் நம்ம தான் சாய் கிஷோர் கொடுத்துருக்கேன். Nicked it. Yada staying put, but the opposition have put in a huge appeal. அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நமக்கு காப்பாதிராரு சாய் கிஷோர். Simple as you like, the batter didn't bother to look at more than one delivery in ஏங்க the எல்லாம் அமைதியா நீங்க. They find themselves 7 wickets down. It's about now. You need someone to stand இது up யாரு and stick இருக்கீங்க? around at the crease. யாரு இருக்கீங்க சொல்றது? We'll see லைவ் it எடுக்குது. out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. லாஸ்ட் சீசன் வந்தா இருக்கு. மே பாருங்க ஆட்டத்தை. Massive outside edge. ஏன் ஒரு லெஃப்ட்ல பேட்டிங் பண்றாரு? அவர் ரைட் ஆம் போல தானே? லெஃப்ட் தான் பேட்டிங். அப்படியா? ஓ இவர் அந்த தூவே அவனுக்கு மாதிரியா? Lovely. எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. சும்மா லெஃப்ட் தாயா. அதான் இந்த தூவே இந்த வாக்கிங் எடுத்துற அந்த மாதிரி வருவான். அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்தாரே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடிப்பாரு. ஐயோ வெச்சா என்ன பண்ணுவேன்? நெக்ஸ்ட் யார் யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ்?
Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and I'd like to see them just aim for the top of off now as a bowler. காசு to வாங்கியிருப்பான். make them play on your terms. போனா போதும் வெளியில 2 கூட வரல காசு அப்படி சொல்லிட்டு Drilled இருந்தாங்க. that one away. எனக்கு என்னமோ நீ 30 ரன்ல ஸ்ட்ரோக் ஆக போறேன்னு நினைக்கிறேன். 7 off it. Havelock 60. அது வேற என்ன தெரியுங்க விடுங்க. busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good set. Up for a strong finish. Dubé has been going really well here. இந்த ஓவர்ல ஒரு 20 ரன் கன்ஃபார்ம். போட்டு பரவாயில்லை. ஏது ரோட் தான் கேட்கல. என் டீம் லைட்டா மாஸ் பண்ணி இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் யாருமே கொடுக்காம இருக்கேன். ஏன்னா ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்காங்க. ஒரு ரைட்டா ஸ்பின்னர் கூட இல்லை. செகண்ட் ரசா வெளியே விட்டு போட்டேன். So sad. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. அவர் விட்டு வந்ததை கடைசியில வந்து குப்புறமா பாக்குறேன். Was quick onto that in the infield. ஆமா ப்ரோ, அங்கேயும் அவருக்கு மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. வந்தா திடீர்னு ஒரே 2 மேட்ச் வருது. Great shot, pulled straight to backward square leg though. ஏதோ ஒரு ஷார்ட்டா ரெஃபரன்ஸ் பேட்டர். இது பட்டேல கல்டியா ஆகுமே. இதெல்லாம் பெரிய Goes for it. It's high in the air, fielder coming around, but it looks like it'll carry. Do they go forward? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. 2, 3, 4, 5 balls more friends. Straight drive, mid-off will cut that one off. Bro, அடுத்து என்ன ரைட் ஆம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் இருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ. Right arm off spin. அப்ப ரஷீத் கான்னா bowler is coming on to bowl from the score. ரஷீத் கான் லெக் ஸ்பின்யா ஆஃப் ஸ்பின்னுக்கு லெக் ஸ்பின்னுக்கு வித்தியாசம் தெரியாதா? நீ ஆஃப் ஸ்பின் கேட்கலையா? உன் டீம்ல ஆஃப் ஸ்பின்னரே இல்லையே. அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். டீமுக்கு போங்க டீமுக்கு. நட்ராஜன் புவனேஸ்வர் யாரோ தர. நட்ராஜன் கொடுங்க ப்ரோ. Natarajan back into the attack. 9th ஓவர் தான் போகுது. நட்ராஜன் கொடுங்க. ஆமா அவன்தான். இன்னும் ஒரு ஓவர் தான் வெளியில. ஒரு ஓவர் லாஸ்ட் ஓவர் கூட இருக்காரு. That was a solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter and a great shot off the back foot. Yeah. Whacked away. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. இப்போ ஒரு ஹவுஸ் ஸ்பின்னர் இருந்தா இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வெட்டி அனுப்பியிருக்காங்க. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Sama Krishnappa Gautamath எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம். Patel waited on that and guided it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. என்ன யாருமே பேசவே மாட்டீங்க? பவுண்டரி. நீ பேசிட்டே இருக்கே. That really wasn't a great delivery. Seen நீ கம்மியா பேசிட்டு இருக்கீங்க. யாரும் பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். Might look to go big again here. சாப்பிட்டு Sarfraz can Natarajan got base for You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. ஆனா ஒரு ஃபீல்டர் கூட அங்க ரெண்டு வாட்டி பால் பண்ண வைக்க மாட்டானுங்க.
Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Good shot. Errs on the side of bowling 100 slightly bayram taller, TJ. and they've been put away. ஒரே இடத்துல அடிக்கிற ஃபீல்ட் Isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Head over the ball. அதே பால் அதே ஷாட் Well, that's அதே textbook பவுண்டரி perfect. A lovely drive through the covers. No need to 11 chase பொறுப்பு that one. என்னையா நடக்குதுங்க கிரிக்கெட் அத்தனை பால் அங்க போதே ஃபீல்ட சேஞ்ச் பண்ணானோ A good innings, gets to 50. A simple raise of the bats. நீ புவனேஸ்வர் குமார் எல்லாம் வச்சிருந்துட்டு என்ன வகையா பண்ற The right arm medium bowler is coming into the attack from the big end. Cuts it off well in the infield. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. Lovely cover drive straight to the extra cover field. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive. They've really pulled the runs on. Not the best bowling though. That's let the total get away from them. Such a big total to chase now. I reckon this is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. Does very well to quickly get across to this one. விசுவாசத்தை காமிங்க மார்க்கெட் அங்க உங்க நம்பி எடுத்தேன் இங்க எடுக்க முடியல ஸ்ட்ரைட் டு தி ஃபீல்ட் பின்னால ஒரு 10 பால் ஆட்டதை எடுத்து பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டு பழப்பா பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பால் ஆடணும் ப்ரோ அது அவ்வளோதான் ஆடுவேன் சும்மா ஆடுவாய் அதெல்லாம் அவ்வளோதான் பாட்டிங்க அடிக்கிறப்போ போவோம் With that shot. வரும் வெளியே போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்க பார்க்க போறது என்னன்னா மீடியன் ஓவர் இன் T10 ஃபார்மேட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விக்கெட் மேடன் ஜஸ்ட் யூஸ் கேட்ச் ஆகும் Time to follow up after just a maiden wicket maiden on length is obviously the way to go.
விக்கெட் மீறலாம் ஒரு அதெல்லாம் ஆயிருக்கு Massive outside edge. ஆயிருக்கும் ப்ரோ கேட்ச் That's அவுட் the ஆகும் over. Batters don't trouble இன்னும் விக்கெட் மெயின்டைன் ஆயிருக்கு ப்ரோ. precise bowling. மெயிடன் ஓவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மயாக் மார்க்கண்டே அப்சல்யூட் சினிமா Coming into the attack from வந்து ப்ரோ நெக்ஸ்ட் யாருன்னு சொல்லிருங்க. இப்பெல்லாம் போச்சுன்னா என் டீம் சீக்கிரமா சொல்லுங்க. நான் அதுதான் பேச சொன்னேன், என் டீம் தோத்துருவாங்க. Got him. That's the one they wanted. Full swinging and straight through. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்க பாருங்க குட்டேண்டிக்காக தான் இங்க ஆளே பாருங்க. A key batter gone for a duck. கட்டே கூட போட தெரியாம அடிக்கிறான். What a sight to see the stump sent flying. ஒரு நல்ல டிரைவுக்கான முயற்சி. ஆனா பேட்டோடைய Nice shot. ஸ்ட்ரைட்டா அந்த கீழே பட்டு. ஷாட்டே ஆனா தட்டுறாரு சமயம். யார் அந்த ஃபீல்டர்? அவர் கை கொடுங்க. இது மாதிரி மயாக் மார்க்கண்டே மயாக் யாருன்னு சொல்லுங்க. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. வந்து ப்ரோ கேக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் from Virat Kohli. Super shot from Virat Kohli France. Patel, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. பச்சை புல்லு பத்திக்குச்சுன்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தா இங்க எல்லா புல்லுமே ப்ரௌனா தான் இருக்கு. பச்சை புல்லு பத்திக்குச்சு. Go through it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. இங்க புல்லு ப்ரௌனா தான் கீழே பச்சை புல் பத்துறது. Lovely timing. The boundary. சும்மாவே பத்திக்குது. பெட்ரோல் இப்போ காத்து பத்திக்குச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். காத்தே எரியுது. Smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. வந்து ப்ரோ கேக்குதா நெக்ஸ்ட் யாரு? இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்கு. Nice shot, pierces the infield. Doesn't even wait to see அக்ஷரா ஓகே. அப்படியே லைனா போட்றங்க. to the front foot, punches it away to the boundary. ஷாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Just need to keep it simple. Wild. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Oh no, what a chance. That's going to race to the boundary. Really playing all their shots. பேட் எங்கேயோ நீட்றான், பால் எங்கேயோ படுது. என்ன நடக்குங்க ப்ரோ? கோலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பால் சாமிக்கு விட்டுறாரு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் பால் விட்டு டாட். கோலி என்ன பெரிய லப்பர் பந்து ஹீரோனா? Patel, the left. ஆமா. சரி நான் ஒரு பால் போட்டுருவா அப்படியே. ஏய் இல்லாம நானா ஒரு விக்கெட் விழுந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நீங்க அப்பலாம் பண்ணீங்கன்னா வந்துருவேன். அடுத்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன். என்னன்னு போலீஸ் பண்றாங்க. இல்ல என்னன்னு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்ப? இந்த அங்கிள் தான் சேர்ந்து புள்ளி பண்றாங்க அப்படி சொல்லி கம்ப்ளைண்ட். சரி என்ன புள்ளி பண்ணாங்கன்னு கேட்டா தெரியாம சாட்டுறாங்க பாருங்க. No point running for that one. It was a four the moment it left the bat. என்னன்னு புள்ளி கம்ப்ளைண்ட். இந்த பாருங்க இன்னொரு சரியான சாட்டுறாங்க பாருங்க. சரி நீ ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லு. நீங்க என்ன கேட்டீங்க? புள்ளி கம்ப்ளைண்ட் இல்லையே, என்என்பி புள்ளி கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க. எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சும்மா சொன்னது ப்ரோ. அதனால எதுக்கு சேஃப் ஆக்கிட்டீங்க? நாங்களும் கொடுப்போம். இதனால சொல்றேன். They can bounce back with the next ball. Great shot. It was an outstanding shot. Saw it early. Not much. அங்கிள் ப்ரோ நீங்க உங்களுக்கு உங்க மேல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க. Friends, boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Edged it. That's a confident appeal. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. The trudge back to the pavilion, a disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail.
Perfectly timed. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still will have to hit them. Majestic batting. Fielding restrictions now in place. We'll need to bowl well to constrain the batters with fewer fielders allowed outside the circle. Markandi coming back into the attack. Nicked it. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one, though. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Thick edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Five runs added in the over. Okay bro, no bro. பார்த்துட்டேன். எப்ப என்ன ஆகுது யாருமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். திடீர்னு எல்லாருக்கிட்டும் விடலாம் சார் சார்னு. ப்ளீஸ் சார்னு மழை பெய்யுற மாதிரி எல்லாருக்கிட்டும் விடலாம். ரவிஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க நேரத்தில் அவரோட ஜெர்சி நம்பர் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. ஸ்கோரா. அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேன்சியான ஸ்கோருக்கு தான் ஏட் பண்ணுவார் ப்ரோ எப்பவுமே. ஃபேன்சி நம்பர் மாதிரி ஃபேன்சி ஸ்கோர். அப்படியா? ஃபேன்சி நம்பர் பிளேட்லாம் பாத்துறீங்களா? இந்த மாதிரி இவனுக்கு வேற கட்டையா போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. இவங்க 2 பேரும் அடிக்கணும் இப்போ. LBW வெளியே போற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. ஓகே, பால் விட்டு காமிங்க. பாரு, இவனை எடுக்கலாம் காமி. பேடியா, clean pad. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Ball tracking very காமி bro. பாரு. Pitching in line, back in line. Little cut. Yes. Next is கவர் சவுண்ட் நல்லா கருக்கு மட்டும் கேக்குது. கவர் சவுண்ட் That was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. That's great fielding. That ball was flying.
6 runs added in the over. Kerala are 42 for 3. Hazelwood, the right armour, is coming into the attack from the bridge end. Smacks that away through the gap. Beats the outside edge. Good bowling there. Square cut, finds point, no run. Pulled away, but straight to square leg. A textbook pull shot. Any youngsters watching, look at this. Power and control. Phenomenal shot. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Oh my, that's racing away. Threw the hands at it, got it early, but enough of it to go for 4. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Shot, land back and punch through the gap in the offside, and that'll be 4. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. Two straight and punch through the leg sock. ஆமா ப்ரோ பார்த்தேன் இங்க இந்த இவன் பேசிக்கிட்டே இது பண்ணிட்டான். நான் என்னதான் பேசினாலும் நீங்க கவனமா இருக்கணும் ப்ரோ. என்ன கடைசியில இப்படி சொல்லிட்ட? நீ ஒரு 2 நிமிஷம் வாயை மூடிட்டு இருந்திருந்தாலே நான் ப்ராப்பரா மாத்திருப்பேன். தேங்க அந்த இதில் இல்ல அக்சர்னு வேற நான் சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் ரன் இருக்கு. அடுவான் பால் 6க்கு பறக்குது. சைடு கேப்ல உன் டீமை வின் பண்ண வைக்கலாம்னால பிளான் பண்ண. சைடு கேப்ல அப்படியே உன் டீமை வின் பண்ண வச்சிரலாம். இல்ல இதுதான் கவனம் சார். நாங்க அப்பெல்லாம் இந்த சீட்டிங் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் சார். நாங்கெல்லாம் நேரமா இருப்போம். பேட்லயே வாடி கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு. ஷார்ட்டா பாருங்க இவ்வளவு ஸ்பீடா பாருங்க ஃபீல்ட் இருக்கான். பாஞ்சு தடுத்துருவாங்க. Only 50 loading up. Only 50 out. Aksar karke only 65 money है only 50. Havelock with a massive only 50. Next time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Little pike. Anton little. That's high. Is there enough on it? Bro, back in the top பண்ண நினைக்கிறேன் bro. Maximum to the scoreboard. Thank you very much. It's a cloud catch up. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Finds the edge. ஓனரே நல்லா ஆடுற கோலி விக்கெட் எடுத்துருவார் போல. ஆமா ப்ரோ அவன் அதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்றான். அவன் டீமை தோக்க வேற யாரும் தேவையில்ல, அவனே போடும். வாய வச்சுட்டான்ல. ஏதோ ஃப்ளூக்ல போய் ஏதோ ஃப்ளூக்
ஏய் நான் என்னைக்கு நான் மாத்தி கொடுக்க போறேன்னு தெரியல. அது வேற எனக்கு அங்கேயே போயிட்டு இருக்கு. Countdown little John. Bolt up இல்ல. Dot ball இல்ல. 4 or 6 or இல்ல. Single. ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே. ஆனா நீ மண்டியில ஜெயிச்சுட்டேன்னு வையேன், ரெக்கார்டியா கன்ஃபார்மா இருக்கும். இந்த மேட்ச் மட்டும் நீ வின் பண்ணிட்ட பண்ணிடுவ. எதனால தெரியுமா அப்படி சொல்றேன்? இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா மேட்சுமே பத்து ப்ரோ டீம் என்ன, அந்த டீமுக்கு ஒரு லாஸ் தண்டன் வைக்கி கான்ஃபிடன்ஸ் குறையும். பத்து டீமோட கான்ஃபிடன்ஸ் குறையும். கூப்பிட்டேன் ப்ரோ, டேக் பண்ணிட்டேன், வரல. மேட்ச் முடிஞ்சு ஒரு 5 minutes பார்ப்போம். வரலனா ஏய் நான் இல்லாட்டி சிமுலேட் பண்ணிடலாம். வசந்த் ப்ரோ என்ன சொன்னார், டீம் அப்படியே கொடுத்துருங்க, இதெல்லாம் சிமுலேட் எல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு. கடைசியா கூப்பிடுறேன். You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. அன்னைக்கு அப்படிதான் டீம் அது வரைக்கும் அவரு ரெஸ்பாண்டே பண்ணல. பிரின்ஸ் என்ன டீம் ஓனரை மாத்திட்டேன் ப்ரோன்ட்டு டேக் பண்றேன், உடனே வர்றாரு. சரி என்ன ரவுண்ட் இது? இதுவா பத்து ப்ரோட என்ன வச்சாருன்னு தெரியல. வாயா டிஜி நாயா பிரின்ஸ் ஜெயிச்சிருவான் போல இருக்கு. இங்க இருந்தா நீ தோத்தினா இது அவ்வளவுதான். அதுவும் லிட்டில் 2 வைடு போடுறோம் பேக் டு பேக். சிங்கிள் கூட வரும். ஆமாயா டிஜி நானே சொன்னேன். கோலியை 50 அடிக்கலாம் பார்க்கணும். சர்பாஸ் கான் யாரு ஒரு ரன் தான் அவன் கூட. ஆனா செஞ்சுரி நான் மட்டும் தான் அடிச்சேன். ஸ்ரீகாண்ட வச்சு ராம் ப்ரோ. ஆமா ராம் ப்ரோ டோர்னமெண்ட். அது தெரியல. சிங்கிள் எடுத்துட்டானா அவர் வாய வச்சார்ல ஏதோ 6 போயிடுச்சு. எங்க சொல்லியா இல்ல ரிப்பிள் அடிக்கல டிஜி. போன டோர்னமெண்ட்ல போன சீசன் ரிப்பிள் ஹையஸ்ட் 88 சம்திங் 79 முடிஞ்சிருச்சு. வாழ்க்கையில முறையா சரித்திரம் படிச்சுட்டாங்க. 2 6 ஏய் நீ எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்க தெரியுமா? அப்போ ஒரு ஜெயின்டே நீ காலி பண்ணிருக்க. அன்பீட்டன் வெயிட் பண்ணிருக்க. அதான் நானும் கேட்கிறேன், யாரு நீங்க அன்பீட்டனை பீட் பண்ணிருக்கீங்க?
போடு நானும் போடுறேன். நீயும் போடுறீங்களா? அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். அதுதான் நான் போடுறேன். நார்மலா வரும். அந்த இது இந்த இதான இந்த மாதிரி தான் கேட்கறேன். கோழி 45 வேற லெவல் போங்க. இத்தனை பேர் இங்க பயங்கரமா எடுத்துருக்காங்க. அது ஒரே நாள் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்காங்க. அடுத்த ஒரு பாருங்க நிறைய பேர் எடுத்துட்டு வர விட்டாரு. வசந்த் ப்ரோ பார்த்துட்டாரு. உன் காத்துல மழை நாட்டி மனோபுரம் ஒரு 5 நிமிஷம் பார்ப்போம். இப்பதான் முடிஞ்சிருக்கு. வரலன்னா நான் டீம் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்றேன். வேற வழி இல்லை. ஓகே வந்துட்டாரு. இங்க பாரு பாயிண்ட்ஸ் டேபிள பாரு. எகிரிட்டாயா ஒரே வின்ல வந்துட்டான் 10th. எனக்கு யாரு இருக்கா? வசந்த் ப்ரோவும் ஏய் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கு. அது டிக்கெட் இருக்கு. அது இப்ப வந்துரும் மேல ஏறி. ஓகே பிக்சர் சொல்லுங்க. பவர் ஹவுஸ் ப்ரோ நீங்களா பிக்சர். பவர் ஹவுஸ் ப்ரோ பிக்சர். சரி சரி பொழைச்சு போ. ஐயா பிக்சர் சொல்லுங்க ஐயா. திரும்ப வரமாட்டேன். வரமாட்டீங்க. டோர்னமெண்ட்ல ஜெயிக்க மாட்டேன்னா ஆப்ஷன் போட்டீங்க. ஜெயிக்க மாட்டேன். சரி பிக்சர் சொல்லுங்க. பவர் ஹவுஸ் பிக்சர் வந்து ட்ரை சொன்னது A5 ஓகே ராட் ஸ்டை ரேட்லோ ஓகே. எனக்கு கேண்டிடேட் ஒரு வாய்ஸ் எங்க கேட்ட மாதிரியே இருக்கு. ஓகே பிளேயிங் 11 அப்படியே சொல்லிருங்க. ரோஹித் தான் கேப்டன். கூட மேக்ஸ்வெல் வராங்க இங்க. மில்லர் கில்ஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் திருப்பாடி. ஆனா இவர் பேட்லே ஒரு டீம் தோக்கடிச்சிருக்கிறோம். ஏஐ கிட்ட ஐடியாவே தோக்குறது ரொம்ப ஒரு மன ஓட்டமா இருக்கு. நல்லதுதானே. நல்லது தானேயா? யாக்கே அது நல்லது. பிரபாடா புத்தூர் சாமி.
first over Maxwell. Second, okay. Okay, உங்க சைடு என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கா? ஓவர்ஸ் ப்ரோ. என்ன செய்யுதுன்னா ஒன்னு பேட்ஸ்டா ப்ரோ. வேற டூல பிருத்திவிசா. ஆமா, வேற வந்து அர்ஷல் பட்டேல் பதிலா ஜீஷான் அன்சாரி. எப்படி அவனுக்கு அக்சர் பட்டேலுக்கு பிளேயர் ஆஃப் தி மேட்ச் கொடுப்பானுங்க? நடு போன மேட்ச் அக்சர் பட்டேல் பிளேயர் ஆஃப் தி மேட்ச் போட்டிருக்கு. போன மேட்சா? என் மேட்சுக்கு. ஆமா, பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான். அர்ஷல் பட்டேல் பதிலா ஜீஷான் அன்சாரி. வேற பதிலா மார்னஸ் லபுசேன். ஓகே, அவ்வளவுதானே? கேப்டன், விக்கெட் கீப்பர். பயமா இருக்குமே, ரெட்டை போதும் தெரியல. அவ்வளவுதானே ப்ரோ? அவ்வளவுதான். கேப்டன் வந்து கிளாஸனு, விக்கெட் கீப்பரும் கிளாஸனு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் செகண்ட் ஓவர். ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் செகண்ட் ஓவர் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வந்து அர்ஷ்தீப் சிங், செகண்ட் ஓவர் வந்து வருண் சக்கரவர்த்தி. ஓகே, பவுலிங் சேஞ்ச் வந்து அப்படியே டிஸ்கார்ட்ல போட்டாங்க. The visitors win the toss and will bowl first. மனோ ப்ரோ, நீங்க தான் பவுலிங். We're nicely settled in the commentary box and looking forward to this match getting underway. The first ball about to be bowled. அவர் எங்க போயிட்டார்? Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Pulled away, but straight to square leg. First 2 overs same. Okay. Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Perfectly timed. Doesn't beat the infield. Prince, sound கம்மி பண்ணு. Beats the field with a great shot. A 9 for none. Good over for the batters to start the innings.
Pandya, the spinner, coming into the attack. Onto that early, that could be 4. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. Quickly into position, and a very successful sweep brought that boundary. Can't afford to go too full again. It does Mano help bro, switch next up the day deliveries, சொல்லிடுறேன். just to keep them guessing. That's great That fielding. Jadhav That ball out. was flying. Head over the ball, great shot. That's racing away. 4 runs. They were so still at the crease, just a slight movement forward. Fabulous shot. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. What a shot. He hit that one hard. No need to run. Errs on the side of bowling slightly. Bro, next fuller Jadhav and தான். had been put Mano away. bro, confirm பண்ணுங்க. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Lovely cover drive. Straight to the extra cover fielder. Playing all their shots in that over. A very expensive over. Tremendous start. Bowlers have been asking questions, and they've answered with full honours. The right arm pace bowler is coming into the attack from the south end. The right armour is coming on to bowl from the south end. Ticking the scoreboard. Mano bro, really next யாருன்னு nicely. சொல்லிருங்க. ஜாதவுக்கு அடுத்து. Oh, well, don't even bother running. Cut away off the front foot. Nice shot. Labuschagne has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Out, straight to deep long on. Didn't have to move at all for that one. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out the deep has some serious work to cut it off. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. Great shot through the gap.
Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Going with pace now. It's coming into the attack. The left arm unorthodox bowler is coming into the attack from the north end. bro, next யாருன்னு சொல்லிருங்க. Beats the outside edge. Good bowling there. Okay. Rabada. Bowler and fielders look really confident. Collects that one, simple as you like inside the ring. Right out of the middle. 5 runs in that over. Victoria, 41 for 1. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Right arm fast bowler has coming into the attack from the south end. No, no, no. Terrible shot. Bro, next யாருன்னு சொல்லிருங்க. மனோ bro. Well, that was a slower ball, but didn't fool anyone. Got the timing just right. Beautiful shot. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Well, now, that could be out. Out of the ground. That's a tremendous shot. Just sailed away. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Rohit, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Playing all their shots in that over, a very expensive over. The right armour is coming in to the attack from the north end. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how next they யாருன்னு போட்டுருங்க bro. ஜாதவுக்கு அடுத்து. Too much width and it gives a free swing of the arms through the line of the ball. It's been given the full treatment. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Straight to the fielder.
Pulled away, but straight to square leg. Big edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Now, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Waits for it, crack, and that looks to be 4. Good batting, lovely timing. Hardly even leant on it. Was always headed for the boundary. End of the over, a big one. 11 runs coming from it. Victoria, 68 for 1. Charmy coming on. Obviously hoping the pace will cause some trouble. The bowler looks really confident. Drilled that one away. You can't fault the ஏன் bro நீங்களும் bowling ஆடுற வந்து YouTubeல போடுறேன். Wonderful front foot shot. And there was no கேக்குதா? point chasing that. Hello. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Wow, that's missed the lot. And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be a maximum. All the way, got it right out of the middle. The new bowler is coming into the attack. Bowled. What a way to start the over. They've looked threatening, but can't go on with the job. They'll be annoyed with themselves, having gotten out after a start. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Oh, they took off for a moment, but decided against it. Good decision, I reckon. Pulled away and into the gap. Could be 4 more. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. How will the bowler respond? Got that away nicely.
Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Edged. 8 runs added there. Victoria are 88 for 2. Kept the heat on throughout this innings so far. Really good batting. The next few overs could tell the tale of just how big this score will be. Beats the field with a great shot. Nicely fielded out deep on the boundary. Over the infield with a cracking shot. Timed through the vacant point position, racing to the boundary. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Pulled away, but straight to square leg. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Last over of this innings, no point defending now. Magical shot into the ZX game. I do not think anyone's going to stop that. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. உங்க மேட்ச் மாதிரியான வைக்கலாம் ZX Pro. Do they go full? Do they go short? விக்கி உங்க மேட்ச் மடையான வச்சுக்கலாம் 2 மணிக்கு மேல. Oh, great shot. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Charming shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Nice shot, just a flick off the pads. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Oh, what else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. Ooh, misjudged that and takes a hit on the body. And the innings comes to an end.
Delhi will need 116 runs. I reckon this is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. Here we go. Coming in for the first ball. Goes over the top with that shot. ஐயா யார் தேர்டு ஃபோர்த்து சொல்லியிருந்தியா இல்லையா? இல்லாட்டி ஏஐ போட்டுரும். Great shot through the gap. catch up photo. Okay. Edged. Rohit staying put, but the opposition put in a huge appeal. Didn't time it at all and mid on with an easy catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. End of the over, 7 off it. Delhi a 7 for 1. Chakravarti coming in to the attack from the north end. Square cut, finds point, no run. Six of your finest, please. Cover drive for a maximum. Brilliant. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see in a cricket match. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Finds the fielder with that shot. Perfectly timed. Got it away for 4, backward of point very nicely. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Mutual funds Chakravarti straight through them. Batter was stock late market on that one. அதுல ஒர்க் பண்றேன். மந்த்லி இன்கம்லாம் கிடையாது. 6 months ஒரு வாட்டி இன்கம் Such a போகும். disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back. Barely troubling the scorers. Oh, well, don't even bother running. Well, you can't fault that shot. Nicely So it's a played. catch It was up. 4 runs all the way. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Singh from the south end. Jadeja, the left arm. Orthodox bowlers coming into the attack from the south end. Doesn't beat the infield.
Time to follow up after such great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Oh, just brilliant. On it early and sweeps it away. நீங்க என்ன ப்ரோ ஒர்க் பண்றீங்க? மனோ ப்ரோ ஒர்க்கிங்கா இல்ல காலேஜா? ஓகே. இப்போ நான் 12th முடிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே. என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறதா இருக்கீங்க? மெக்கானிக்கலா, எலக்ட்ரிக்கலா, சிவிலா, ஐடியா? இல்ல ஆர்ட்ஸ் போறீங்களா? Anything special. Line and length is the key here. Pulled away but straight to square leg. CSC சென்ட்ரிக் PCE ட்ரிபிள் நல்லதுதான். நல்ல காலேஜா எடுங்க. அவசரப்பட்டு முக்கியமான காலேஜ்ல சேர்ந்து வெறுத்துட்டான். Had a real flash at that one. Beautifully struck too. This will be the first over of the power play. This pair should be trying to really push the scoring rate. Massive outside edge. அவன் கவுன்சிலிங் follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting நீங்க எந்த ஊரு? சென்னையா? எங்க இருக்கீங்க? கோயம்புத்தூர். ஓகே, நல்ல ஊர் தான். Bang, bolt, just stunning bowling. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Smacked away. It may carry over the fielder for a maximum. 4 runs. Fabulous shot. ஓகே ப்ரோ, பார்த்துட்டேன். Can't get that outside the ring field. Ball, stunning delivery. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled. And looked to be in trouble for most of the knock. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their... Now, bro, this team is spinning a choke. Going with spin now. Great shot through the gap. Errs on the side of bowling slightly fuller and had been put away. உங்க ஊர்லயே காலேஜ் கிடைக்கிற மாதிரி பாருங்க. கவுன்சிலிங் போட்டு ஹாஸ்டல்லாம் போயிட்டீங்க சரிப்பட்டு. Cracking shot over pitch and got what it deserved. That's 4 more. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond.
என்கிட்ட சுத்தமா லெக் ஸ்பின்னரே இல்லை. என்கிட்ட ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான் இருக்கும். இப்போ என் டீம்ல என்னன்னு சொல்ல. Tripathi ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Good shot, a beauty. Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. Quickly into position and a very successful sweep. அவங்க ஹாஸ்டல் லைஃப் சரி இருக்காது. அதெல்லாம் போயிருக்காங்க. தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும். கூட வர பயிலுங்க எந்த மாதிரி இருப்பானுங்கன்ட்டு தெரியாது. ஸோ வந்து வீட்டு பக்கத்துலேயே பாருங்க காலேஜ். இல்லாட்டி உங்க ஊருக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. End of the over, and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. Jadeja from the Leon Bro next யாருன்னு சொல்லிருங்க. Next 2 over. Jadeja அந்த ஓவர் போடுறாப்ல. Power and precision in that shot. That was a textbook shot off the back foot. Plenty of confidence to gain from it. It just flies to the boundary. Upper right கோயம்புத்தூருக்குள்ளேயே பாரு. The captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. நான் கூட விட்ட டிகிரிய ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில போட்டு படிக்கலாமான்னு பார்க்குறேன். Jadeja straight through them. Batter was late on that one. The trudge back to the pavilion. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. இல்ல பீனிங்க வின் பண்ணலாம். திருப்பாடி அடிக்கணும். Pulled away but straight to square leg. It's the mat time. 7 runs added there. Delhi 60 for 5. Henry has the ball in Okay, hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. Couldn't get it through the field. Hello, ball. Clever shot, moved across the line. அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. இப்போ பாருங்க பிரின்ஸை ஜெயிக்கலையா போன மேட்ச். Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. ஒரு மேட்ச் தோத்து ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சு அப்படிதானே நினைக்கிறேன். 3 லாஸ். டோர்னமெண்ட் லாங் இல்லை, நம்மளால நடக்கும். லியோன் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் யாருன்னு சொல்லிருங்க. மெயின்டைன் ரெக்கார்டுக்கு நான் வந்து டிஜி டோர்னமெண்ட்ல டாப் 4ல இருந்தேன். ஒரு கட்டத்துல லைனா 3-4 லாஸ் ஆகி அப்படியே செகண்ட் ஹாஃப்ல குவாலிஃபை கூட என்னால ஆக முடியாம போயிடுச்சு. அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டேன் போன சீசன் டிஜில. லியோன் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் யாரு? நெக்ஸ்ட் பிளிப்ஸா? ஓகே. Was quick onto that in the infield.
So tournament எப்போ வேணாலும் மாறலாம். Great shot through the gap. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point chasing that. The moment away for Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. மாறும் எப்படி வேணாலும். The right arm medium bowler is coming on to bowl from the north end. Phillips into the attack now from the north end. ஒரே ஒரு பெரிய ஓவர் வந்துருச்சுன்னா இந்த மேட்ச் நீங்க இந்த ஓவர்ல beats the outside edge. Good bowling there. என் டீமா புரியல. உங்க டீம் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல கேக்குறீங்க. 10th இருக்கு. 10th 8th இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். Edge, but it drops safely. இல்ல டீம் நேம் கேக்குறீங்க. டீம் நேம் HMW Hindustan Mughal. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to find a Joda Akbar keep the batter under pressure. Drilled that one away. Next the net entry. That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long, long way. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Flicks off the pads nicely. That'll go away fine. There should be at least a few runs out. Out. Good catch. And gone. That's a fantastic catch. Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. Okay, Matt, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Power and precision in that shot. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. That's 4 all the way. Beautiful. That is a masterclass of batting. Back-to-back boundaries. Gets forward, dispatches it to the boundary. Boundaries are flowing. You need to find a dot ball or two just to slow things down again. A nice glance off. There's no stopping that one. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. You can just stand and admire that shot. Tripathi has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Edged it. Yeah, they've gone up here. There's no debate about that one. Okay. Last touch. Gone. Fine catch. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. And with that wicket, the new batter will mark centre. Kunal Pandya to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Drive straight down the ground, mid-on, and collect that one though.
Oh, that's a great shot early on. Wide of cover. That'll give him a Ronaldo bit of அடிப்பான். confidence early on. May pull up short of the boundary though. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the நாம colours. டெட் பிட்ச் No நான் need for பேட்டிங் fielders to ஃப்ரெண்ட்லியா chase that one. பவுலர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லினா இருக்கும். 17 runs. Needed. Will take a number of big shots to get home. Singh, the left up. Pace bowlers coming on to bowl from the north 18 end. ரன் 6 பால். குணால் பாண்டியா 3 6 அடிச்சாங்க மேட்ச் ஓவர். Incredible. மேட்ச் ஓவர். ஆனா ஈடிக்கு மேட்ச் ஓவர். Tremendous catch. நல்ல பால். The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to Yes, prepare themselves for their own innings. New batter Anju comes ball to the ko crease. padna. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Massive outside edge. Threw the hands at it, got it early, Boundary. but enough on it to get through. ரன் வந்து ரன் ரேட்டை காப்பாற்ற எப்படி வந்த Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. தூக்கி எல்லாரையும் பின்னாடி நிக்க வச்சு Huge edge. 3 பாலுக்கு 14. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Nicked it. That's a confident appeal. Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th shouldn't be லாஸ்ட் too long in coming. 2 பால் Yeah, 14. great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs ஆல் to அவுட் build innings for the ஆகாம team. இருக்குமா? இங்க குணாலுக்கு பதிலா வேற யாரையாவது இருக்கு. குணாலு ஜாதவுக்கு பதிலா வேற யாரு? யோ சாப்பிட்டு வரேன் யா டீச்சர் இரியா இன்னும் சாப்பிடல. A poor delivery, and you don't pass up chances சாப்பிட்டு like வந்து that. போடுறேன். Rushed away for 4. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really இன்னும் good காலில control. இருந்தே சாப்பிடல. Victoria bring it home in a close one. So many twists and turns. I think the best team won in the No, end. Katra. What a fantastic. The powerhouse second. ஜிஜியா யாரு ஜிஜி? நீ 3rd இருக்க. இன்ஃபீல்டு 11th. ஏ டீம் 12th. விக்கி டீம் 5th. நெக்ஸ்ட் எனக்கும் 10 ப்ரோ. சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். பசிக்குது. காலைல இருந்து சாப்பிடல. ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான். டக்குன்னு சாப்பிட்டு வந்து உனக்கு நான் போடுறேன். 20 to 30 minutes சாப்பிட்டு வந்தேன்.
பிபி இருக்கு, அது டக்கு நேரத்துக்கு சாப்பிடணும். சாப்பிட்டோம்